ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ ਹਮਲਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4,480 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਵ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਅਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀਵ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਤਾਲੀ ਕਲਿਟਸਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ 600 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Secretary General reiterated his call for a just peace, respecting the sovereignty, independence, unity, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. Our humanitarian colleagues report that ongoing hostilities continued to severely impede the delivery of humanitarian aid and services in January and February, particularly in frontline communities. And that's according to OCHA's latest assessment of humanitarian access. The delivery of aid to people in territories occupied by the Russian Federation remains especially challenging. For example, getting aid to civilians in Avdiivka in the eastern region of Donetsk has been impossible since the occupation of the city in February. Our colleagues note that most residents there are heavily reliant on humanitarian assistance, and the security situation has also made it more difficult to reach neighboring communities hosting people displaced by the hostilities. Humanitarian workers in Ukraine also continue to face threats to their security. In January and February alone, 8 organizations in the country reported at least 24 incidents impacting humanitarian access, with 2 aid workers killed and 10 others injured. There were also more than a dozen incidents in which humanitarian assets and facilities were damaged. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29,437 ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। My Lords, I beg to move motion A that this House do not insist on its Amendment 1, to which the Commons have disagreed for their reason 1A. I will also speak to motions A1, C, D and D1.
My Lords, Motion A relates to Lords Amendment 1B, which adds to the Bill's purpose, seeking to ensure that the eventual Act maintains full compliance with domestic and international law. As I've set out, as my noble friend has set out, throughout the passage of the Bill, as the Minister of State for Countering Illegal Migration made clear in the other place, and I quote, "The government takes its responsibilities and international obligations incredibly seriously, and there is nothing in the Bill that requires any act or omission that conflicts with our international obligations." My Lords, we are facing a global crisis of illegal migration, and it requires us to seek new, bold, innovative solutions to tackle the increasing numbers of people crossing our borders illegally through such dangerous means. Although we are making progress, and small boat arrivals were down by a third in 2023, we still need to do more. And that is why we are increasing our partnership work and signing new deals with our European neighbours. We have a plan, of which this bill forms part. Though some of the provisions in the bill are novel, the bill strikes the appropriate balance of limiting unnecessary challenges that frustrate removal, whilst maintaining the principle of access to the courts, where an individual may be at real risk of serious and irreversible harm. As I will make reference to later, Clause 4 of this bill preserves the ability of individuals to challenge removal due to their particular individual circumstances, if there is compelling evidence that Rwanda is not a safe country for them. Taken as a whole, the limited availability of domestic remedies maintains the constitutional balance between Parliament being able to legislate as it sees necessary and the powers of our courts to hold the government to account. Furthermore, the Migration Economic Development Partnership with the Government of Rwanda is one part of our wider programme of work to stop the boats. This partnership will act as a strong deterrent, while also demonstrating that taking these perilous and unnecessary journeys to find safety, as promoted by smugglers, is simply not necessary. ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਲਡ ਲੂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। The things that I have faced over these last 2 years is some of these allegations, unfounded allegations, have resulted in regular death threats against me, threats against my family, involvement of local police. There is a line of acceptability, and I do think at times some of the free speech has verged into threats of violence, which is not acceptable in our society. Sir, if I could answer your important question. The Election Commission of Pakistan in past elections has rerun elections where there have been a finding of electoral abuse. We have seen that over and over. In fact, in this election, they have already ordered the rerun of elections where there has been violence. As we know, there have been candidates who have been killed in this election. There have been some terrible violence that preceded the election. We call on the Election Commission to fulfill its constitutional role in Pakistan, to be the watchdog over these elections, and to act in a nonpartisan way. We all will be watching this process very, very closely. So I think it is well known that previous governments of Pakistan have had close relations with the Taliban. Currently, the greatest terrorist threat faced by the people of Pakistan emanates from Afghanistan. And the relationship between Pakistan and the Taliban is about the same as the relationship between the United States and the Taliban. It is very strained and difficult. We have a very important dialogue with the Pakistani government about the Taliban, how to help shape its behavior, how to help make sure the Taliban upholds its commitments. Last question. Why was Pakistan excluded from the administration's Indo-Pacific strategy? Sir, it's
a way that we define the Indo-Pacific, and it's not only this administration, it's the last administration as well. For whatever reason, I suspect it has to do with COCOM authority between the Indo-Pacific Command and Central Command. The dividing line of the Indo-Pacific is the line between Pakistan and India. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PTI ਦੇ ਮੋਢੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। जो कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी है वहाँ डोनाल्ड लू साहब टेस्टिमनी के लिए वहाँ पेश हुए और ये कॉन्फ्रेंस जो है उसी सिलसिले में हमने कॉल किए। वहाँ बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ नहीं कहा गया। दो तीन चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं हम पहले बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस्टेब्लिश करने वाली है वो ये है कि साइफ़र की रियलिटी को कल उस हियरिंग में भी एक्सेप्ट किया गया है और दैट मीन्स कि इमरान खान साहब ने कभी झूठ नहीं बोला। जब उन्होंने साइफ़र की बात की तो वो एक रियलिटी बेस्ड गुफ्तगू थी। साइफ़र मौजूद था, है और उस वक़्त तक रहेगा जब तक कि इसके कंप्लीट जो हक़ाइक़ हैं, जो इसके मुज़म्मरात हैं वो सामने नहीं आते और उसके बारे में कोई रियासत फ़ैसला नहीं करती। कल की हेयरिंग में जो दूसरी बात वहाँ बात की गई है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में की गई है और वहाँ बहुत कुछ कहा गया है। इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को भी उसको भी टारगेट किया गया है, ह्यूमन राइट्स को भी टारगेट किया गया है, विमेंस राइट्स को भी टारगेट किया गया है, जो कदगन लगाए गए मीडिया के ऊपर उसके बारे में भी बात की गई है और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जो कॉन्टेक्स्ट में वो की गई। बड़े पियर्सिंग सवालात थे जो कि कांग्रेसमैन ने पूछे डोनाल्ड लू से और जो डोनाल्ड लू की टेस्टिमनी थी उसकी एक खासियत ये थी कि वो हर क्वेश्चन को स्किर्ट करते थे, वो जवाब सीधा नहीं दे रहे थे बिकॉज उनके पास जवाब कोई था नहीं। इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने कहा जी कि क्या पाकिस्तान के साथ अमेरिकन हुकूमत के ताल्लुकात डिपेंड करते हैं कि एक जेन्युइन ऑडिट हो इन इलेक्शंस का। तो उसके ऊपर डोनाल्ड लू साहब ने रिलक्टेंटली कहा कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डेफिनेटली डिपेंड करते हैं, उनका मुस्तकबिल डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से इन मामलात को इन्वेस्टिगेट करती है। सो इलेक्शंस में जो फ्रॉड हुआ है, इलेक्शंस में जो रिगिंग हुई है, जो मिडनाइट असॉल्ट की गई है, जो शब खून मारा गया है और जीतने वालों को हारने वालों में तब्दील किया गया है, वो भी अब एक इंटरनेशनल रीना के ऊपर बड़ा ओपनली डिस्कस हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान में उसके ऊपर बात करना वो अभी तक एक जुर्म है, लेकिन कुछ लोग कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ के जुर्म सरजद होते रहना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल का और पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट के मुस्तकबिल का जो है ये मामला है। लहंदे पंजाब के वित्त मंत्री मुस्तफा शुजौर रहमान ने बीते कल अपनी सरकार का बजट पेश किया। पोस्ट बजट प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच सूबाई वित्त मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान की आवाम ने 6.5 सालों बाद सानू एक होर मौका दिता है ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 4,480 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 299 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 153 ਅਰਬ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 108 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਅਤੇ PEC ਲਈ 198 अरब रुपए रखे गए हैं। और पंजाब के लोगों को एक दफ़ा फिर गुड गवर्नेंस से ये साबित करना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल भी डिलीवर किया था और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें फिर मौका दिया है 6-6.5 साल के बाद। तो इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे कि पंजाब आपको तरक्की करता हुआ एक बेहतरीन सूबे के तौर पे, बल्कि
मैं पूरे वसूख से ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस में इंशाअल्लाह ताला पंजाब फिर आपको सबसे आगे नज़र आएगा। और यहाँ पे पंजाब के लोगों के लिए जो जिस तरह एक हमने पंजाब के लोगों की जिस तरह खिदमत करनी है और जिस तरह पंजाब के लोगों को हमने फैसिलिटेट करना है और पंजाब के लोगों को जो है हमने एक गुड गवर्नेंस दिखानी है, क्योंकि पिछले 6-6.5 साल में जो इस सूबे में होता रहा उसकी करप्शन की जो दास्तानें हैं और जिस तरह सूबे को इतनी बैड गवर्नेंस के साथ चलाया गया और लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, तंग हैं, इस वक्त बहुत मुश्किलात में लोग हैं, उनको हमने उन मुश्किलात से इंशाअल्लाह ताला निकाल के तो इस सूबा पंजाब को दोबारा से एक तरक्की करता हुआ और एक खुशहाल सूबा जो है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला हमने इसको बनाना है। उस हवाले से सबसे पहले मैं आपसे जो बात करना चाहूँगा कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बतौर वज़ीर आला अपने ओहदे को जब संभाला आज से तकरीबन कोई 23-24 दिन पहले, तो उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच में एक रोड मैप और एक विजन दिया था कि वो किस तरह इस सूबे को लेके आगे चलना चाहती हैं और इस प्रोविंस के लोगों की किस तरह जो है शबाना रोज़ खिदमत करना चाहती हैं। अभी जो हम आपके सामने बजट के खदोखाल रख रहे हैं, ये बजट जो कल पेश किया गया है पंजाब असैम्बली में, ये पूरे साल का बजट है। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਆਇਦ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਅਸਰ 10 ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। As much as we are grateful to the international support, as much as we are absolutely see the vital support of women all over the world, I would like to make it very clear, we would like to make it very clear that this is an Afghan thing. This is something which comes from every Afghan household. This is something which is needed. This is not only something that we should take it lightly. It is the future of Afghanistan depends on it, and for the Muslim people of Afghanistan in this month of Ramadan, we have to make it very clear that for us Afghan women, Muslim women, it is not just our right. It goes much deeper than that. This is our duty, and for me, closing schools for a woman who has been ordered to learn is exactly like if I am fasting, someone will shove food in my mouth, or if I am praying that someone will stand in front of me, will not allow me to bend. I also would like to emphasize that Afghanistan is almost forgotten, with one awful conflict, occupying the agendas of the world leader, the other one basically washed away, which we see in Afghanistan, the 21st century serious human rights crisis is happening. Everybody look at it as a women issue. For us, it is more than just a women rights violation. For us, it's about our country, it's about the security of our country, the security of the region, and the security of the globe. It's about the economy of Afghanistan. What is happening there is not just women's rights violation, it's more than that. Because if it's only women's rights violation, it's very easy to be ignored and forgotten by the world leaders. So that's why we want to see, and I want you to see, the security and the economic implications of what's happening in Afghanistan. In 6 days' time, the schools will open in Afghanistan. The education year will start. And for the 3rd year, the girls will not be allowed to go to school.
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਅਰਬ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। To the trip that we'll be taking from here, going on to Saudi Arabia and to Egypt, the purpose is multifold. It's of course to push for an agreement on a ceasefire and the release of hostages. As you know, we're intensely engaged on that every single day, and we're doing everything we can to push that forward and to reach an agreement. But it is also to continue the conversations that we started back in January on exactly the question you raised, which is post-conflict Gaza and the arrangements that will need to be made to provide for its governance, for its security, for humanitarian assistance, for its redevelopment. We've been doing a lot of work since January, particularly with our Arab partners, and we'll be pursuing those conversations, as well as discussing what is the right architecture for lasting regional peace. There too, a lot of work has been ongoing in the last weeks and last months. So that's exactly what we'll be doing there. Beyond that, I can say we've also impressed upon Israel the imperative of having a plan for Gaza for when the conflict ends, which we hope will be as soon as possible, consistent with Israel's needs to defend itself and make sure that October 7th can never happen again. There, as you know, we put out many months ago a number of principles in Tokyo regarding the future of Gaza. We stand by those principles, and the challenge now is to make sure that any plan for the future brings them to light. But that will be very much the focus of this visit. Now, at the same time, as you mentioned, we continue to face a horrific humanitarian situation for children, for women, for men in Gaza. In the first instance, of course, this is something brought about by Hamas, by its actions on October 7th, and by its actions ever since. This could have, as I've said repeatedly, been over many months ago if Hamas had put down its arms, stopped hiding behind civilians, released the hostages. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤਿਕੋਣੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿਕੋਣੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮੀਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। Russia is seeking to acquire close-range ballistic missiles from Iran to enable its brutal war in Ukraine. And that Russian negotiations to acquire those close-range ballistic missiles have been active and they've been advancing. Today, I just want to call your attention to a joint statement released this morning by the United States and other G7 countries warning Iran not to go forward with the sale of close-range ballistic missiles to Russia. The G7 statement reads in part, and I quote, "Were Iran to proceed with providing ballistic missiles or related technology to Russia, we are prepared to respond swiftly and in a coordinated manner, including with new and significant measures against Iran," end quote. So we're speaking with one voice here on this matter from the United States, Canada, Japan, the EU, France, Germany, and the United Kingdom. Now, shifting gears, next week, the United States will be sending a high-level delegation to the Summit of Democracy. That will be led by Secretary of State Antony Blinken. The U.S. delegation will also include senior U.S. government officials from the NSC, from USAID, and of course from the State Department. At the summit being hosted by the Republic of Korea, and we're very grateful for their leadership in that regard. The U.S. will host a high-level event on the misuse of commercial spyware, and this is a significant priority for the Biden-Harris administration.
Our event will, for the first time, convene some of the most senior government officials around the world, with those from civil society, from the private sector, and even from those who have been directly affected by the nefarious effects of commercial spyware. We're looking forward to the conversations at the summit and to continuing the important work of strengthening democratic resilience worldwide. And this is a burgeoning defense relationship that we've been watching very, very closely. We've talked about it many times here. We haven't seen them move forward other than the negotiation process actively advancing, and we really wanted to set down a marker here for Iran and for Russia that there will be swift consequences for them to do that. What's in their calculus? I couldn't say, but this would be obviously not just really bad for the people of Ukraine, but also bad for people in the Middle East, because Iran's hoping to get something out of this too. It's not just about sales of ballistic missiles to Russia. They're hoping to get Russian military technology for themselves. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।